التعدين الاسترالي معتمد على التعدين وكان في قروش كثيره وفي دخل كبير انه الموضوع ده انتهى خلاص. وبتقول انه بتغاري من فكره انطوني عوض من 2013 في انخفاض رهيب في نسبه البطاله في الاقتصاد، النمو الاقتصادي في تراجع شديد والدولار الاسترالي برضه Okay, while the official unemployment figures are 6.3%, the real figures are much higher because the way they assess unemployment is if you have worked 1 hour in the last week, you are considered to be a full-time worker. قالت التقارير الرسميه حول البطاله اللي هم بيقولوا 8.6 ولا كده، انها دي تقارير ذاتها ما حقيقيه، لانه الشخص الشغال ساعه واحده بيعتبروه جزء من الورك فورس من القوى العامله، فان حتى التقارير يعني خادعه، انه الوضع البطاله اعلى من كده كثيرا. But the figures aren't an accurate impact, aren't an accurate reflection of the impact, because underemployment, which is when people are working part-time but they really need full-time jobs, is at 8.6%. And then in some areas like Broadmeadows, near where I live, unemployment, the official figures, is 26.3%. That means the real unemployment rate in areas like Broadmeadows, which are very depressed, is really, really high. It's a national scandal. عموما بتتكلم بنفس الفكره اللي انه هو التقارير الرسميه حول البطاله هي ما حقيقيه، يعني المسألة دي اعلى من كده، وقالت المنطقه اللي عايشه جنبها واللي هي جزء من المجلس بتاعها شغاله فيه بورادميدوس منطقه معروفه، يعني هم ان النسبه وصلت الى 26%، وقالت دي فضيحه يعني انه بتكون نسبه البطاله في منطقه زي بورادميدوس وصلت 26%. So Australia is a very wealthy country, but the wealth that we create as workers is going into the pockets of a tiny number of super wealthy individuals at the top of corporations. The super wealthy are paying little or no tax, while the rest of us pay income tax and the goods and services tax. And in fact, when they introduced the goods and services tax in the 1998, that paid for a big cut to corporate tax. المهم بتتكلم عن انه يعني استراليا دوله غنيه وكده، لكن الغنيه الحاكمه والغنيه سمتها الشركات الكبرى والاثرياء هم تقريبا هم المسيطرين على الاقتصاد، وانه الناس التعابه هم اللي بيدفعوا التاكس. So 60% of the wealth is in the hands of the richest 20%, while the poorest 20% own just 1% of it. In the last 2 years, incomes for high income earners have increased, but for ordinary people like us, they haven't increased. So inequality in Australia is increasing, with the living standards for poor people decreasing. بتكلم عن الثروة، يعني 60% من الثروة مالكينها 20%، في الوقت ال 20% الأفقر 20% من نسبة الفقراء 20% بيملكوا 1% من الثروة. بتتكلم عن الأوضاع الظلم الاجتماعي والتفاوت الاجتماعي ماشي في زيادة كبيرة. So all over the world, not just Australia, neoliberal economic policy is being used to sell off public assets, cut social services and attack workers. Universal rights like Medicare, a retirement pension or unemployment benefits are all under threat. Our working lives are less secure and our work rights are being undermined. Our health and education systems are starved of funds and semi-privatised, resulting in Australia being a more unequal society.
تتكلم عن انه حول العالم سياسه الليبراليه الجديده والسياسات الاقتصاديه الليبراليه الجديده مره ثانيه اللي هي السياسه الخصخصه، انها حول العالم ماشيه بتبيع في الحقوق الملكيات العامه، بتقطع في الحقوق الخدمات الاجتماعيه وتضرب حقوق العمال. وبتتكلم حتى لانه الميديكير في هجوم على الميديكير وعلى حقوق المعاشات وعلى كل الحقوق الناس اللي ما شغاله الان، الحقوق اللي بياخذوها الناس من السنتني او غير الحقوق الاجتماعيه كلها بقت في هبوط وفي اتاك او في هجوم عليها. So our forests, farming lands, reefs and water systems are under threat from environmental destruction and climate change. The real reason for the dumping of Tony Abbott as Prime Minister was because his first budget last year would have slashed the living standards of millions of workers, but he wasn't able to get all of the cuts in that budget through the Parliament. And the reason he couldn't get all of the cuts through Parliament is because there were such huge demonstrations last year. تكلم عن الغابات والمزارع والسواحل المرجانيه وكله انه في يعني السيستم البيئي كله في خطر في السياسات تحت السياسات الاقتصاديه تحت الليبراليه الجديده انها بتعمل دمج تعمل تهديم للبيئه وكذا. تتكلم على انه السبب انه توني ابت كان عنده الميزانيه بتاعته في 2014 انها هي ما مشت في البرلمان، اللي هي لو كانت مشت كانت كارثه لانها كانت حتضرب الاوضاع الاجتماعيه للناس وكذا. قالت توني ابت لانه واجه معارضه في الشارع وكذا، الناس واجهوا الميزانيه بتاعته بتاعت 2014. لو ما كذا الناس يعني بتتكلم عن الناس لو ما قاوموا بكذا بتحصل. So Malcolm Turnbull, the new Prime Minister, has the same make the rich richer and make the poor poorer policies as Abbott, but he's a better salesperson. So the capitalists hope that Turnbull will be able to dampen any opposition to these policies. قالت انه هو الرئيس الجديد مالكم تurnbull قالت انه هو ماشي في نفس السياسات، انه الاغنياء يظلوا يزدادوا ثراء والفقراء يزدادوا فقرا. قالت انه هو بس شخصي لانه رجل اعمال كده بيعرف يسوق الطريقه بتاعته يعني. فقال انه يعني في النهايه يعني انه حقت مين Okay. Yeah, paragraph. The cuts include the cuts that they want to get through Parliament include big attacks on welfare, so on unemployment benefits or New Start allowance, on young people who are unemployed, cuts of the single parent pension, attempts to redefine disability to kick people off the disability pension, and cuts to family assistance. فقالت السياسات الماشيه اللي هو سياسه التقشف الاستراتيجي دي انها هي ماشيه تضرب الحقوق الاجتماعيه بتاعت اللي هو للمعوقين وللناس اللي ما شغاله وغيره، حقوق الاسر ولا للامهات السنجل مام. Then there are cuts to a number of our publicly funded services such as health, education, childcare, public transport, either direct cuts to funding or not increasing the funding as the population increases. There are cuts to public housing, with the governments either selling off public housing and not building new public housing. And we've got an absolute housing crisis in this country. And then the other attack is on wages and workers and the casualisation of work, where the governments and employers are making it more difficult for unions to make contact with workers and organise them to campaign for their rights. يعني المسألة دي ماشية قاعد في إنهم يقطعوا
الدعم للحقوق للخدمات الاجتماعية، يا اما يقطعوها او يوقفوا الدعم نهائي. فهي واضح انه هي كلها بتتكلم عن سياسه التقشف الجايه تجاه اللي هي تضرب الحركات العماليه والحقوق الاجتماعيه للناس. So racism, as John outlined earlier, is a very useful tool for governments wanting to justify having a super exploited section of the workforce, and when you want to distract working class people from fighting for their rights. People in this, often that we talk to in the street, or sometimes people we work with, say that we shouldn't be worried about refugees, we should be focused on fighting homelessness. They think that migration is what is causing homelessness and the lack of jobs. They think there's one pot of money and that migrants and refugees shrink that bucket of money. They don't understand that it is the corporate rich that are not paying tax or paying very little tax that are causing the lack of public services, the lack of housing. There are huge amounts of money being given to the corporate sector as handouts while our schools are falling down. بس كان نقطة مهمة يتكلم برضه عن السكنات الحكومية الببليك هاوسنج، فقالت انه برضه هم يوقفوا الدعم او عاوزين يخصصوها. المهم قالت انه الموجة العنصرية الحاسة حايمة ضد اللاجئين وضد المهاجرين وكده، انه هم الحكومة ما عادت تقول الحقيقة، انه هم بدفعوا الأثرياء ضرائب بسيطة وسياسة التخصص هي السبب، هي مش الفكرة انه لاجئين او مهاجرين او كده. Australian governments have always used racism to divide people. First, racism towards Aboriginal people, then against the Chinese and other Asian migrants, then against Southern European migrants, then against Vietnamese refugees who arrived by boat, then migrants from the Middle East, and now Muslims with Islamophobia. الاسترالي قالت عبر التاريخ انهم هم استخدموا العنصريه عشان يلوموا يعني برروا الاوضاع الاقتصاديه بلوم الاخرين. يعني كانت بلد من الابوريجينال كان في عنصريه تجاه الابوريجينال، بعد ذاك العمال الصينيين اللي كانوا يشتغلوا في المناجم في الجولد رش، ثاني ضد الفيتناميين، ثاني ضد الناس جنوب اوروبا اللي بعد الحرب العالميه الثانيه، ثاني ضد العرب اللي بعد الحرب بتاعت لبنان، الحرب الاهليه في السبعينات اواخر الثمانينات، وهسه قاعده الموجه قلبت ضد المسلمين. While Islam is a religion and not a race, the government and far-right groups are whipping up hostility against Muslims on the basis that Islam is a foreign non-white religion with strange practices. This makes it very easy to whip up fear of Muslims amongst some Anglo people. But racism towards Muslims will affect everyone with a non-white skin, regardless of whether they are Muslim or Christian or not religious at all. Every time there's an increase in Islamophobia, Sikh temples get attacked because racists don't distinguish between who is Muslim and who isn't. They just see everyone who isn't white and isn't Christian as being a Muslim. And so the racism as a result of Islamophobia affects everybody. قالت الإسلام هو دين هو ما يعرف الأساس، فقالت إنه الحكومة واليمين المتطرف فبيقوموا مركزين هسه للهجوم على المسلمين وكده، إنه اللي هو بسموه الإسلاموفوبيا، الخوف من المسلمين، ويقول إنه الإسلام ده أصلاً هو غريب على الغرب، إنه هو ما أبيض، يعني هو ما جاي من الثقافة البيضاء وكده. وقال بعد ذاك هو أصلاً العنصرية على المسلمين بتأثر على أي شخص، يعني هي ما ضروري على المسلمين، بدليل إنه حتى السيخ، طائفة السيخ الهندية إنها تعرضت لهجوم وكده، باعتبارهم يفتكروا إنهم مسلمين. The government attacks on refugees and asylum seekers are also not accidental. These attacks are also designed to create racism in the community. Australians haven't always had such hard attitudes towards asylum seekers. That these hardened attitudes developed as a result of consistent propaganda from the government over 16 years.
there is no problem with refugees and asylum seekers. There are tens of thousands of tourists who come to Australia each year, with thousands overstaying their tourist visas. But there's no government campaign against tourists. It's only against asylum seekers who come by boat. قالت الهجوم على اللاجئين والمقدمين اللجوء السياسي هي ما موضوع جديد، عبر 16 سنة الأخيرة الحكومات كانت بتستغل الموضوع للكسب السياسي الرخيص، وإن قالت ما في ناس بيجوا سياح، يعني ما في بيجوا بالمئات يعني عشرات الألوف السياح بيجي البلد دي، وما في زول بيتكلم عن إنه في مشكلة إنه السياح يجوا، لكن كلا إنه دي أجندة سياسية اللي هو الهجوم على اللاجئين والغيره اللي هو بيستغلوا السياسيين الكسب السياسي. Then the police respond to the racist environment created by the government with racial profiling. This is then used to further create racism towards particular groups in the community. Now, the Aboriginal community has always experienced racial policing, and but in more recent times, the African community has been experiencing this. Also, Asian migrants have experienced racial policing as well. قالت الشرطة الأسترالية قالت في الأجواء دي قاعد تستغل أو بتهاجم بعض الكوميونيتات، يعني اللي هم الناس زي الأبريجينال زي الإيجان الآسيويين، فكيف يعني هو زي يعني إن الشرطة تستغل الأوضاع دي وبتكون في الجهاز القنصلي. The bosses also manipulate racism. Sometimes they bring in overseas workers on temporary visas to replace local workers, knowing that this will create racial tensions and make it difficult to build solidarity between different groups of workers. قالت المخدمين بيتلاعبوا أو بيزيدوا في العنصرية، بعد بيجيبوا ناس عمال من برا، يعني بيجيبوهم لفيز مؤقتة يستبدلون بعمال استراليين من العمال المحليين، وقالت دي بتخلق مشاكل بين العمال المحليين، بيقوموا تخلق عنصرية، يعني بحسوا الناس دي شالوا اشغالهم في تمبرري فيزا، غالبا في فيزا بتاع السنة أو حاجة زي زلنا راح شوي معلش. So the anti-terror laws passed by governments around the world, including Australia, are aimed at stripping away the rights of all people. But the government is using prejudice against Muslims to win public acceptance for these extreme police powers. اللي هي كانت الحكومة بتستخدم قوانين ضد الإرهاب لسلب المواطنين والمجموعات حقوق مدنية وحقوق سياسية، لكن بتستخدم بشكل خاص القوانين ضد المسلمين. The anti-terror laws haven't only been used against Muslims, they have been used against the US peace activists and also against Tamils. So far the laws haven't been used against any credible terrorist threats and have mostly involved police entrapment. بنتكلم عن تاريخ طويل من استخدام قانون الإرهاب ضد مجموعات مختلفة، مش المسلمين لوحدهم، منهم مناضلين من أجل السلام في أمريكا والمقاتلين التامل في سريلانكا تقريبا. فالقوانين ما قاعد تستخدم للتعامل مع أي تهديدات حقيقية، بتتعامل لمواجهة قضايا سياسية. The laws have been used by the government to stop diaspora migrant communities from supporting national liberation movements in their countries. The main purpose of the anti-terror laws is to further stigmatise the Muslim community and create racism and divide and rule, but also to prepare the way to prevent civil revolt against the government's anti-worker austerity policies, should this arise.
the definition of terrorism in the Act is extremely broad. اللي هو القانون بتاع الارهاب بتستخدم الحكومه عشان توقف او تمنع المجموعات الاثنين المختلفه الموجوده في استراليا من انها تدعم خيارات التغيير السياسي في بلدان الاصليه. النقطه الثانيه ذكرتها انه الهدف الرئيسي من القوانين انه تحديدا ستيغماتايز، انا ما اعرف الترجمه بالعربي كيف، لكن المهم يعني انه يعني توصيم المجتمعات دي بصفات غير ايجابيه وتخلق عنصريه ضد المجموعات دي نفسها، وبتستخدمها عشان تقدر تمرر بها سياساتها المتعلقه بالتقشف الاقتصادي وسلب حقوق العمال. التعريف فضفاض في القانون، تعريف الارهاب. I won't go into the details of all the different anti-terror laws, but if people want me to explain some of them, I can later. The secrecy of the anti-terror laws are a real worry. The laws are very broad, stopping people from sending money to other countries, stopping people travelling, stripping people's citizenship, not having the right to remain silent. So they're just very broad. زي ما قلت تعريف الارهاب تعريف فضفاض ووضع بشكل فضفاض، خلي بشكل معبد يعني عبدا، وبيشمل انك مفترض ترسل قروش لبلدك الاصلي، الناس ما يسافروا لبلدان محدده، يشيلوا منك الجنسيه، ما تاخذ الحق في انك انت ما تتكلم، يعني تاخذ حقك القانوني في انك ما تتكلم الا بحضور محامي. And there's one slide that I missed about refugees and asylum seekers. We can talk a little bit more about this in discussion if people would like. But the issue of refugees, in particular asylum seekers who come by boat, is probably the most important issue today in Australia. And I think campaigning against the government's anti-refugee laws is the equivalent of the campaign against slavery in previous decades in the United States and other countries. So Socialist Alliance probably sees this as, you know, one of the most major issues in Australia today. القضية بتاعت التعاون مع طالبي اللجوء السياسي في استراليا اعتبرتها واحدة من القضايا الرئيسية، وقارنتها بقضية الوقوف ضد العبودية في فترات تاريخية سابقة، واعتبرت انه الحكومة بتلعب بالكرت بتاع مقدمين طلبات اللجوء السياسي، بتلعب به جيم سياسي. So Australia is now changing the way it deals with migration. It's shifting its migration program away from a system of migrant workers with permanent residency with rights to a system where migrant workers who come to Australia are on temporary visas, sometimes working as indentured labourers without any rights. This makes them very vulnerable to being underpaid and working in slave-like conditions, because they can be deported if they complain about their working conditions or if they leave their job. Socialist Alliance believes that all workers on temporary visas should be able to become permanent residents or citizens if they want. بتتحدث عن تغيير جذري في سياسات الهجرة الأسترالية، وإنه النظام بتاع الهجرة في أستراليا في تحول كبير من إنه يقدم إقامات دائمة للعمال ويديهم حقوق العمل لنظام بدي إقامات مؤقتة للعمال على أساس يكونوا عمال مؤقتين لفترات مؤقتة، ودي بتأثر على ظروف عملهم وعلى شروط عملهم وعلى مرتباتهم وحقوقهم، وبينتهوا يشتغلوا في ظروف أشبه بظروف العبودية.
لانه ممكن يرحلوا في اي وقت اذا هم ما استجابوا للشروط اللي بتفرضها عليهم المؤسسات المخدمه يعني. التحالف الاشتراكي بيعتقد انه العمال على اقامات مؤقته يعني مفترض يبقوا ياخذوا اقامات دائمه. Asylum seekers who have arrived in Australia by boat are now only eligible for temporary protection visas as a result of legislation in December last year. This means that after 3 years they have to reapply for asylum. This makes them extremely vulnerable to exploitation by bosses. بنتكلم عن طالبي حقوق اللجوء السياسي اللي هم بتقول انه بدهم اقامه مؤقته لمده 3 سنوات وبعدها مفترض تقدم ثاني للحمايه وده وضعي بيخطهم في اول الشرط ده بيخطهم في اوضاع صعبه جدا جدا بتعرضهم للاستغلال من قبل المؤسسات المخدمه. International students are another group of workers who are being exploited and where racism is used. Some people might have seen a program on ABC TV about workers for 7-Eleven being exploited. Some international students are homeless as a result of the exploitation. Certain sections of Australia's economy now rely on super exploited workers in the same way that the US economy would cease to function without illegal migrant workers. اتكلمت برضو عن مجموعة ثانية من المجموعات المهاجرة اللي هي متعرضة لاستغلال بشع اللي هي الطلاب اللي بيجوا بفيز بتاعت قراية واتكلمت عن كيس محدد كان اتعرض في تلفزيون قناة ABC برنامج اسمه فور كورنر اللي هو اتكلم حول المؤسسة بتاعت 7-11 دي بتاعت البترول وبتاعت العناية دي اللي هم بيشتغلوا فيها الطلاب دي بمرتبات متواضعة جدا جدا. برضه ظروف اشبه بظروف العبودية واتكلمت عن انه النظام الاقتصادي هي يعني في استراليا برضه بيعتمد اعتماد كبير جدا جدا على الاستغلال البشع المجموعات الغير محمية وده اشبه بالنظام في امريكا اللي هو بيعتمد على المهاجرين غير الشرعيين ويعتمد على استغلاله. So while Australia has a legal minimum wage, it isn't enforced by the government. Many employers try to pay as little as they can get away with. Workers who are on these various temporary visa schemes are often frightened of complaining. Or some workers are frightened of complaining because of racism, because they feel they lack the support of other workers. And so all of these groups of workers are vulnerable to super exploitation from their bosses. This means that they won't just be underpaid, but can be working in terrible health and safety conditions. And some people here might know about a big industrial dispute that happened in Beda poultry plant in the western suburbs in 2011. And some Sudanese workers played a big role in that strike. And that strike was provoked because a year before, an international student who was on a labour hire scheme was sent by the boss to clean a machine without turning it off and was decapitated, lost his head. اللي هي بتتكلم عن انه في قانون العمل في حمايه